Pesos. $316 from Kilo Tango. Okay, this one ay from Balmain, Paris. Skirt siya. This is size 038 or sa tape measure 30 to 31 siya. Yan, Balmain. Okay? Comment 453, 750 po ito. 453, 750. Naunahan ka na doon, Ma'am Shea kanina. 162 yours na, Ma'am Marilyn po. Ma'am Marilyn, 162. Oh, pants, guys. Ano? Okay. Oh, ito guys, Uniqlo. Ano siya? Para siyang barrel. Yan. This is size 26 high-waisted. 26 inches high-waisted siya. Comment 468, 680 lang po. 468, 680 pesos. Okay. 29 to 31 mid-rise naman to. Ma'am Shea, oh. Imay mo to. Stretchy. Karl Lagerfeld to. Ganda. On tag size 2. Yan. Small to medium. 20 something to 31. 28 to 31. Comment 463. 1,200 lang to. Oh, 46312. Ay, meron pa to. Ang ganda. Lululemon. Lululemon din to. Yung dress sa kanya na. Oo. Flare siya. Ang size nito ay i-tape measure na lang natin. Size 30 up to 34. Ano naman to? Mid-rise ulit. Yan. Okay. Comment 459 850. 459 850. Oh, ito, big size, guys. Yan, ito, size 32 to 33, XL Uniqlo trousers. Bago pa siya, oh. Oh. Ganyan. Wide leg siya, guys. Comment 458 650 lang po. 458 650. Mamilas ka. 459, Ma'am Marilyn po. Okay, Mame. Me. Oh, last. Okay, US 812 naman to, guys. Large to XL. Massimo Dutti yung brand. Para siyang ano, ano kung anong tawag dito sa tela na to? Para siyang linen na, oh, parang ganun. Fine and linens. Yan, ganyan siya, guys. Oh, ganda. Okay, 34 siya sa tape measure. Comment 469, 580 po. 469, 580. 458, Ma'am Marisa. Okay, ito guys, 26 high-waisted. Size small, love bonito. O, ganyan siya. Brand new pa siya, guys. Imayin nyo na to. Comment 470, 680. 470, 680 pesos. Okay, ito. Size 30 yung skirt. And then this one is Euro 38 or medium. Pair po sila. Ito for medium size to. Ang ganda, Viola yung brand. Itong brand na to, nag-specialize sila sa mga ganito, pang office. Mga blazer, ganun.
Comment 149. Sisil ko na to 850 pair. 149, 850. Okay, next. Cotton dress from GU by Uniqlo. Brand new siya. This is size large on tag. Comment 478. 450 na lang. 478, 450. Next, black dress ulit. Pero this one is from Love Bonito. Medium on tag naman to. Ang nice nito. Meron siyang slit sa harap. Yan. This is from Love Bonito. Size medium. Comment 473. O, 500 na lang to. 473, 500. Next. Ito, mango guys. Denim dress. Mango na denim dress. Extra small. Ang ganda. Comment 430, 450. 430, 450 pesos. Ma'am Luella, 478. Nurse na. Ito pa oh, Love Bonito, size medium romper. Oy guys, imayin nyo to. Maganda to. Comment 420. Sige, 650 na lang. 420, 650. 149, terno details, sabi ni Ma'am Hazel. Terno details. Ano na yan? Size? Medium, Euro 38. Euro. This... Ano? Ito yung 47 po. Meron pa ba dyan? Oh, ito guys. Yan, Balenciaga na skirt. Pleated skirt siya. Paano ba ito? Ayan, pa ganyan. Oh, guys, Euro 38 or size medium. Ano siya, medyo garterized. Size in inches, 28 up to 32. Oh, yan siya, ha? Balenciaga, medium on tag. Comment 448. Comment 448. 1K. 448, 1,000 pesos po. Ma'am, kaya nito. Yan, mga RL. This one is size medium. Yan, medium to. Sige. Ang 448, Ma'am Marlene po. Yan. Comment 372. Ito, 750 na lang. 372, 750. Ito, size small to medium linen RL. Comment 416, 1,000. 416, 1,000. Ay, merong ano, size large na Prada, guys. Ano? Pwede na to pang tag-ulan. Para siyang raincoat. Yes, ma'am. Pero nylon ha, yung nylon ng Prada, pero manipis lang. Parang windbreaker pala, hindi raincoat. Windbreaker. This is size large. Yo, isil ko na to, guys. Ayan, no, Prada large. And then, oh. Seal ko na to. Comment 119. O, dati siyang 18. Ngayon ay 1,000 na lang. 119, 1,000 pesos.